السلام عليكم. Good morning. This is part 2 of the Celtic weave stitch. ده الجزء الثاني لغرزة الباسكت المائلة. أنا بس قلت أغير اللون وأغير حجم الإبرة عشان يكون الشغل باين أكتر. ده بيكون شكلها بعد ما بنعمل مثلا 4 أو 5 صفوف. فاحنا كنا توقفنا عملنا العمود بلفة الصف الاولاني وابتدينا نعمل التاني اللي هو عملنا فيه عمود بلفتين امامي، وكان المفروض هنبدأ التالت. فانا هوصل لحد الصف الاول والتاني ونرجع عشان نشوف التالت هنبتدي ازاي، ونقول الفروقات بين رو 1 ورو 2 او الصف الاول والتاني في الغرزة. احنا كنا last time we have done the first 2 rows, the double crochet row and the first row that we used the treble front post stitches. So I'm going to reach to this level of work and come back to you to show you how we do the third row, which is the second row of the stitch, and continue to tell the differences between row 1 and row 2, and we will keep repeating row 1, row 2, row 1, row 2 to have our pattern. Okay, I did the first row, the double crochet row. عملت الصف الاولاني العواميد بلفة، وانا حابه اوريكم تاني الطريقه بتاعت اول صف في الغرزه بتاعتنا بنرتفع بسلسلتين. I want to show you again how we do row 1 in this stitch. We start by chaining 2 and turning the work, and we will look for the first 4 double crochet stitches. Skipping the first double crochet, I already worked 2 chains over this one, so I'm not counting the very first one. I'm taking the following 4 stitches, working a treble front post around number 3 and 4, and working another 2 treble front post around 1 and 2, but we work 3 and 4 first, and then we go back to 1 and 2. And I guess in the first part I told you that we need to go from the back, but that was a mistake. We need to go regularly from the front. We don't need to be from the back of the 2 stitches that we already done here. So I'm working the front posts around the first and second stitches. بشتغل عمود بلفتين أمامي حوالين الغرزة الأولى والتانية من المجموعة اللي أنا بشتغلها. كنت قايله لكم في الجزء الأول إن أنا بشتغل الغرزتين دول اللي هما على العمود الأول والتاني من ورا التالت والرابع، بس الصح ان هما بنشتغلهم من قدام. اوكي عادي، مش من ورا. فدلوقتي هنشتغل المجموعه الثانيه. we're going to work the second set of stitches, which are again 1 2 3 4 stitches. I'm going to look for number 3, skip 1 2 and work into number 3 another treble front post. بشتغل عمود بلفتين امامي حوالين الغرزه الثالثه من المجموعه بتاعتي، وادي العمود الرابع او الغرزة الرابعة في المجموعة بعمل حواليها برضو عمود بلفتين امامي. وانا نطيت 2 I skipped those 2. I'm going to work into the first one of them, so I'm going to work 1 then 2 treble front post. Sorry for that, just the phone moves a lot here. Okay, so I did my treble front post around the first stitch, and now I'm going to work around number 2. Just be sure where are you placing your stitches. Okay, I'm going to do the third group and come back to you. Okay, after finishing the last set of stitches,
I'm going to find that there is a 2 chain stitches here at the beginning of the row. I'm going to place a double crochet into this on top of these 2 stitches, 2 chain stitches. هحط عمود بلفة في آخر سلسلتين كانوا هما بداية الصف الأول. طيب وهطلع تاني بسلسلتين. I'm going to raise my work by doing 2 chain stitches and turning the work. And the first difference between row 1 and row 2 in the stitch that I start and end the first row by placing a double crochet in the beginning and a double crochet at the end, or the beginning 2 chains. In the third or second row for the stitch, I do these 2 chains as double. I consider them the first double crochet, and then I do another double crochet into the second stitch and a third double crochet into the third stitch. So I will be doing 3 double crochet in the beginning of row 2. ببدأ الصف التاني دايما بان انا بعمل 3 عواميد. طبعا الاولاني منهم بيكون اللي هو السلسلتين اللي ابتديت بيهم، وبعدين بحط عمود وبعدين عمود بلفة واحدة بس. هبدأ بعد كده اشوف فين ال4 غرز اللي انا هشتغل فيهم. هلاقي ان انا بشتغل في الاتنين الظاهرين قدامي دول والاتنين اللي بعدهم اللي هما لورا، فبشتغل في 4 مش مجموعة واحدة من الصف الأولاني. بشتغل في يعتبر الأول والتاني من مجموعة والتالت والرابع من المجموعة اللي بعدها. Okay, I'm working into 4 stitches now which are not the same group of the previous row. I'm taking the last 2 of one group and the first 2 of the other group. Okay, I'm going to, again, I decided that these are the 4, 1, 2, and those 2 at the back are the 3rd and 4th. So I'm going to work into the 3rd, and as I told you, the second row is going to be back posts. بشتغل عواميد بلفتين خلفيين. اوكي، لفيت الخيط مرتين وبعدين بدأت اعمل عمود بلفتين خلفي مش امامي، فبلف حوالين بشوف الغرزة فين بشتغل عليها الرابعة دي، وبدخل بالإبرة وبطلع بيها لورا واسحب الخيط واطلع، فده كده بنسميه عمود بلفتين خلفي. والف واعدي والف واعدي والف واعدي 3 مرات. I finished 2 triple back posts around 3rd and 4th stitches, and I'm going to work another back post stitches around number 1 and number 2. Okay, just be careful where you're placing your stitches. Okay, I'm working a back posts triple crochets around number 1 and around number 2. I get my hook from to the front and then to the back, and yarning over, pulling up this loop, and then yarning over, pulling through 2, yarning over, pulling through 2, yarning over and pulling through 2. We will discover at the end of this row that there is another huge difference between row 1 and 2, which is the first row I did 3 groups, and in this row I will just do 2 groups, as I'm increasing the number of double crochet at the beginning and at the end. Instead of 1 and 1, they are now 3 and 3. So these 2 plus the 2 at the end are taking 1 of the groups, okay, from the previous row. So we're going to work our second group, which is around those 2 prominent stitches and those 2 stitches at the back. Okay, so number 3 is this one. Okay, here I'm going to do a back post. Back post, that means I get the hook to the front and then to the back. So I yarn over from the back, I pull up the loop, and then I yarn over and pull through 2-3 times. Another triple back post around number 4. Okay, I hope this is clear enough. دلوقتي أنا بشتغل العمود الثالث والرابع في المجموعة، عملتهم خلفيين
بلفتين، عواميد بلفتين خلفية. اوكي بس يمكن متزحلق شوية كان العمود لتحت حوالين اوكي. بلف الخيط مرتين زي ما اتفقنا كده، وبعدين هاجي بقى على اتنين السهلين اللي هما بارزين قدامي، هشتغل في الاولاني فيهم مش فرونت كده، لا هشتغل من ورا، يعني ابدأ من ورا واطلع لقدام وارجع تاني ورا عشان اسحب الخيط بتاعي واطلع بيه. تمام، يبقى عندي 4 حلقات على الابرة. بلف الخيط واعدي من 2 والف الخيط واعدي من 2 وبعدين الف الخيط واعدي من 2. احاول كمان مرة او اخليها اوضح. هنلف الخيط مرتين على الابرة وهندخل حوالين العمود التاني في المجموعة اللي احنا بنشتغلها دلوقتي، مش من قدام كده. انا دلوقتي بعمل فرونت بوست، لا انا عايزه اعمل باك بوست يعني عمود خلفي، فبطلع لقدام برجع لورا. انا بقيت كده ورا وبلف الخيط حوالين الابره وبطلع بيه، هيبقى عندي 4 حلقات. I have 4 loops on the hook and yarn over and pull through 2. بسحب الخيط وبلف بعدي من 2 وبسحب الخيط وبعدي من 2 3 مرات. I yarn over and pull through 2 3 times. Now I will have 3 more stitches remaining, those 2 and the beginning 2 chain stitches. I will work 3 double crochet. هشتغل 3 عواميد بلفة في اخر 3 غرز عندي في الصف ده، زي ما ابتديته ب3 هنهيه ب3 عمود بلفة. ويبقى زي ما قلنا في 3 فروقات بين الصف الاول وبين التاني في الغرزة دي، ان الاول بيكون بادئ بعمود واحد ومنتهي بعمود، وفي النص بيبقى فيه عدد من المجموعات اكتر من الصف التاني. ده ظهر الشغل. This is the back of our work and this is the front of the work. Okay. The 3 differences between the row 1 and row 2 is that row 1 starts with a double crochet and ends with 1 double crochet. Row 2 starts with 3 and ends in 3. Row 1 will have an extra group of stitches. Here I have 1 2 3 and row 2 will be having only 2. Again, the row 1 will be having 3 and then 2 3 and 2. So if you start with more stitches, like having 4 groups, then you will be having 4 in row 1. That means row 2 will be 3, 1 less. Okay. And the third and last difference between row 1 and row 2, that you work row 1 by doing front post stitches and working row 2 by doing back post stitches. Okay, so I hope this is clear and you can try it yourself. If you want to post your work of this stitch, I'll be happy to see your work. And until we meet again, have a great week. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأشوفكم الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.